Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Здравствуй, Джеймс Бонд. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Revelio. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Frigga. Incendio. Take it, Incendio. Incendio. Defender. Take it. Incendio. Barbaro. Incendio. Revelio. Видите, их там много. Дождаться, пока у меня восстановятся хпшечки. Что они берут? Ну и хпшки нет. There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian. Incendio. Bombarda. Incendio. Tego. Incendio. Bombarda. Confringo. Incendio. Tego. Stupefy. Stupefy. Incendio. Incendio. Где моя Джей? Чего? Я не могла почему-то похиляться. Задержку уберут. О, боже мой, как же Лиза будет счастлива. Скорее бы, вы не представляете.
Просто, мне кажется, самый человек, который очень-очень ждет. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Мне кажется, кому-то сейчас придет пиздец. Ну, он хотя бы не убьет этого чувака. Мне вот этот нравится чел. Я не хотела, чтобы его грохнули. Он прикольный. Так, а куда? Идем туда, где много инферналов. Это вот там. Ладно, а тут еще что. Блин, что-то вот мы пошли, а я не посмотрела. Я не посмотрела. Насколько загружено у меня это. Только у меня карманы полны, так сказать. Ой. Любить. Эй. Да хватит. Больно. Да. Что так долго думает? Я просто... Потому что мы где-то здесь будем с боссом драться или что-то такое, поэтому я бы хотела подкопить синенькую штуку. Я заблудилась, откуда мы вообще... Мы вот тут. Так. Горит горящий. Что? Или что? Вот, теперь он горит, давай. Что ты долго вставал? Один лет. Не захотел вставать. Ленивый, что ли? Это я. Чисто я на инфернале, понимаете? Как бы пизделка, а я сплю. А, надо, наверное, тогда идти. Стоп, мы же отсюда пришли, нет? А, блядь, я заблудилась, нет. Подождите, мы вот туда зашли и вышли здесь, что? Наверх? Вниз? Да, нет, мы пришли вон оттуда. Господи. Есть какой-нибудь навигатор? Навигатор. О, ладно. The inferi, they're everywhere. Incendio.
Запустите горящую цель в другого врага с использованием заклинания до пульса. Вон, погодите. Мандрагору. О, вот мандрагору. Правда, она, по-моему, не помогла, ну ладно. Я такая, буду, короче, копить эти самые... Буду копить синенькие штуки. Больно. Больно, мне больно. Реально, блин. У меня, короче, малая, прикиньте. Расскажу. Не перестану бить. Да хватит. Короче, у меня малая. С мальчиком встречается, и вот они типа жили, даже квартиру сняли, и это им не понравилось, ну что типа дорого квартиру снимать и неохота деньги платить, ну типа платят не очень много на работе, а тут типа по КД еще и за квартиру платить, вот, и сам этот мальчик, он откуда-то из пригорода, там 200 километров, ну, пригород, да, 200 километров от Минска, из области, короче, вот, и малая изъявила желание поехать туда жить, в какую-то деревню, прям, ну, деревню. Я такая, думаю, интересно, это у нас на роду, видимо, написано такое, встретить мужика и съебаться куда-то, блять. Он говорит, ну хоть не 1300 километров, и на том спасибо. Да, надо было оставить. Зачем я их взорвала? Так, давайте читаем еще раз. Запустите горящую цель другого врага. Так, подожди. А, этот сдох. Ну все, это не получится. Я не поняла, мы зря сюда пришли с ними драться? Круто. Уже здесь тогда с ним встречались. Или меня. Здесь нужно открыть. Я не совсем понимаю теперь, где эти... Да нет, вот же... Блять. Ты где, ёпта? Ты должны бегать тебя искать. О, вот он. Наоборот. А как мы их делали? Тоже... Вообще они встали куда надо. Блять, а как мы их тогда делаем? Я забыла. Да?
Да, блядь, сюда, пожалуйста. О, сейчас встали, да? I need to find a way up that ledge. Я думала, это прокатит. По какому принципу? There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to Братаны. reverse the dark magic that injured Anne. Теперь But ему this мы не will allow me нужны. to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. Ой, этот пришел слепый. А, нет. Блять, он его сейчас убьет, прикиньте, реально убьет дядьку. The relic! Это было, кстати, не очень умное решение. You'll pay for this! Почему мы с ним-то, блядь, деремся? Можно, не нужно? Блядь. Не знаю, где. Да нет, быстро. Эй, за что в спину-то, блин? Давайте сначала разбить. Блять, я так понимаю, что эти бесконечные, видимо, с ними у них не стоит тратить. Просто он где-то сзади был. Это что? Ай. Мы уже слишком долго деремся, чтобы... Ловя инсендия, что? Он не понял, чем хочет нас зафигарить или что?
Блять. Я кнопки перепутала на самом деле. И не очень удобно стоят эти. Да. Блять, а он-то мне зачем в империю? Ну ладно. Ой. Меня убил. Так. Ты выключаешь в этой игре? Нет, почему? Я же не выключаю, просто я иногда могу не быстро читать, если ты об этом. Если я вдруг медленно отвечаю, то это лишь... Так, мне нужно переназначить эти, потому что... В принципе, мне сейчас про животных-то не надо, мне нужны все боевые. Давайте мы тогда сделаем просто так. Короче. Isn't this incredible? Sebastian. I told you, the relic is the answer. Just Подраться. Ой. Против мертвяков нет смысла использовать Мандрагору, но это был этот самый. Где? Подождите, а у меня, кстати... Самое смешное, что вот это не назначено, лол. Вот, тогда давайте... Да... Не бомбарда, а Ринго. Очень интересный протекшн. Блять, да что ты будешь делать? Да на самом деле его, видимо. Да какой люмес? Почему не переключилась? Ой, блядь, да в другой... Да ты серьезно?
И как он меня... Фух. Так и знала, что мне нужно было синенькие эти копить, но видите, я все просрала. А почему он так делает? Как он так сразу два произносит, алло? Так почему мне переключается-то? Мне реально переключается почему-то. Вообще не то, что должно быть. У меня такие ногти, что ли, длинные, что я теперь не достаю. Вернее, я ими достаю случайно то, что мне не нужно, или что? Ой, зачем я выпила, боже. Так, вот опять, почему Люмос-то, ёбаный ты сыр? Сейчас будет Авада Кедавра, видимо. Зря сделал. Made your choice. Oh, Anne.
What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Как может это? Я не те кнопки жму. Sebastian, wait! Даже обогнали. Давай я тебе покажу дорогу. Куда потом? И вот сюда теперь. И здесь главное. А Stop, сейчас. Sebastian, hold on! Морт Волан-де-Морт, начало, лол. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Где мои, блядь, заклинания? Меня наебали. Нас обманули, пацаны. Сходимся. Да, блять, это, наверное, потому что нужно было сказать, что все должны знать это заклинание. Да, охуеть теперь. Малолетний долбоёб убивает своего дядьку. Ну да, давайте все налево и направо изучать, блять, Авада Кедавру. Типа, тут нужно либо делать, чтобы он обязательно рассказывает, как это делать, либо чё, блин, что ты кричишь? I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive.
and a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Revelio. Confringo. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grab horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a Graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Как здорово. Сейчас мы будем бегать за неизвестным животным. И укрощать его. Нам жопа. Мы не пройдем это испытание. Такая, пацаны. These rocks have seen better days. This must be the place.
Very well. Lord of the Shore. Ой, а зря ты такое просишь. Отскопаться. Главное, чтобы нам не пришлось его мешком ловить. У нас, кстати, всего 6 аптек. Возможно, мы сейчас не готовы. Блять, это прикол такой. А, против нельзя, кстати. Боднул. Лаклейн, здравствуй. Кинь ему косточку. Да, давай я тебя попытаюсь в свой мешочек словить. Это же так прикольно. У меня все еще меняются, короче, эти. Я не понимаю, почему. Это какой-то половина Ктулху. Должен, но не обязан, да? Скорее бомбарду. Я не понимаю. Он как будто бы развеселился и давай больше еще прыгать и играть. Миленький как котик. Да блин, мне кажется, его не прокормить. Пизда нам. Такой, ты ёбнутая, что ли? Я тебя сейчас затоптаю. Такая сначала отпиздила, да, а потом такая, мне нужна твоя помощь. Так зарождается самая крепкая дружба. Кстати говоря, предпочту котика. Ебанешься, а он летать умеет? Мощная атака в рывке, которая наносит много урона врагам и некоторым заграждениям. Удерживатель ЛКМ, чтобы начать. Следите за индикатором выносливости Драморога, так как рывки его...
Господи. Вот это я обалдела, что ли? Я не думаю, что здесь вообще возможен такой вариант, что ты его убьешь. Didn't anyone ever teach you not to take things that don't belong to you? They say found ya. It's you who is Exposos, that woman, isn't it? А мы с ними не деремся. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. That goblin elm built. Expulso! Expulso! Это было We're прикольно. crossing that bridge whether you like it or not. Expulso! У нас, кстати, не full хп. А как мне восстановить Time ему for you all хп? to clear out. We had plans for that immigrant. Expulso! А вот восстановилась нормально. Я вообще-то остановилась там. У него какой-то этот тормозной путь какой-то большой. Длинный, вернее. Ну, конечно, визуальные эффекты вообще крутые. Он, кажется, не пролазит. Я думала, мы не можем с него... Как с него слезть? Или все в эту сумку, все в эту сумку. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Чисто такая, ну все, проваливай, лошара, я сейчас сама тут разберусь. Прекрасные загадки. Hello? Isadora? Как-то он симпатичный.
Они превращаются в инферналов? Те люди, у которых она забрала боль. Мне кажется, там все равно... А она ими, типа, может, начинает управлять? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? They won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Нормально. Нормально. Вот это он бахнул. Красивые потоки, реально. She's alive. Нормально, быстро закончилось испытание. Было, видимо, добежать до этого самого, до монстрика, до этого, которого мы себе спиздили. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us,
to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we've kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Здравствуй, Сеня. Так, учи меня Авада Кедаврия. А, блин, тут будет... She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. Короче, давай мне мою Авада I can't Кедавру. believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. Авада Кедавру мне. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't... Я тоже думаю, что его нужно заложить. We don't have a choice. You're right. You were right the entire time. А хрена с два. Давайте все сейчас убивать своих родственников, и никто об этом не узнает. See Sebastian again. I realize that, but it's the right thing to do. He killed his uncle. We've tried to justify his actions every step of the way, but this has gone too far. It has to stop. Very well. Leave it to me. I'll tell the headmaster. Farewell for now. I shall be in touch. Понимаю, Макс. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Все? Что, задание закончилось? Почему-то я не поняла. Так, стоп, мне нужно...
And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. I also saw two places tied to these events: the cave with the moonstone and the henge. The latter was bathed in moonlight. What makes you so sure the symbol is where the Snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. No. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the Mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you
may know better than anyone. В душе не представляют, что надо делать. Ну окей, нужно двигать вот эти штуки. Когда откроются двери. Ну, давайте сначала подеремся, что а можно его как-то освободить? Ну хотя бы тогда дергаться перестанет, это меня немного смущает. Revelio. О, лола, я не думала, что он тут залезет. Все, ладно, теперь пошли думать. Их по очереди, что ли, нужно? Или что? Вот это солнышко. Это светит. I wonder if the pillars move at all. Да двигаю я их, двигаю. Блять, вот это вот частоту, кстати, вот этих вот подсказок по-хорошему снизить вообще до минимума. Мне не нужны их подсказки, я знаю, что нужно делать. Типа, они все равно на местах, где нарисовано. Мне кажется, их сюда никак не... Они двигаются вот только по кругу. Они, наверное, должны светить как-то на что-то. Или они светят только в центр, типа. А вот тут вот какая-то подсказка. Что нам? Нам нужно солнце и вот этот ключик. Этот. Ой, нет.
do with the light in the darkness. Всё. Не встают, где я хочу. Из этих вместе нужно как-то оставить. Так вот, я так и пыталась, но оно все равно типа... вот я на солнышко... Ну, видишь, он не горит. Ну... Короче, подожди, смотри, вон оно горит что-то. Нужно... Может, все-таки нужно, чтобы он... Смотри, тень. Тень должна падать. Тень, наверное, должна падать. А ну... Ой. Это как часы. Вот, солнышко. И вот эта вот фигня. Вот это. Значит, всё. Вот так должно быть. Поч, нет. Я же все правильно сделал. Класс. Шоколадный? Ну, горит. Или это не то? Подождите, глаз... точно, здесь нет дырочки внутри. Понял, вот это должен гореть. Вот я их перепутала. Вот этот должен быть. Да пофиг, нормально. Мы уже скоро его закончим, кстати говоря. Вот так. Ура. Да, как обычно. Как обычно. Мы идем в соло. Ой, кто-то сомневался, что мы в соло идем, я вот нет. То зачем тогда нам вообще куда-то ходить, не правда ли? Look at the murals on the wall. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. У меня что-то с текстурой. Она сломалась. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm, quite the opposite of the poacher camps. Я, если честно, все прослушала, что она говорила. Денег. У Насти вон вообще какая-то беда, она вылетает постоянно, игра. Не знаю, что за прикол. Вообще, я думаю, что, может быть, даже сегодня вечером мы пойдем дальше в Хогвартс, чтобы закончить. Чтобы не этот самый... Да, почему ты... Нет, только не там, куда я хочу. Стреляешь. Мы лучше браконьеров, если мы ходим и фигарим тут вообще все какие-то эти разваливаем, раздалбливаем, все режем. Revelio.
разрешение, Миш? Зачем? А, ты про Настю? Я на самом деле не знаю, поэтому... Просто все же было нормально, а потом все стало плохо. Ну, если одной из обнов что-то сломали. Я опять себя прослушала, что он там говорит. Что-то трендухает и трендухает, трендухает и трендухает. Просто чтобы уже закончить. Я надеюсь, что скоро мы сможем God of War пойти. А второй ящик где? Понял. Ну, единственное, что я сказала, что мы в God of War пойдем, когда я видеокарту возьму. Вот. Но я планирую это сделать уже до конца месяца. Потому что... Потому что уже нужно дело доделать, закончить и освободить. Серьезно? Я не смотрю аниме. А. Так, подождите, мне нужно подумать. Как это? Одного на Левиоса, а второго... Блять, подождите. Так, одного можно ареста моментом поднять. Ой. Так, окей, этого давайте убьем. А теперь одного вот так, а второго вот так. Так. О, все нормально, всех развалили. Аниме — это искусство, понял. Пришли, и что вы пришли? Что? Помощники. А, да? Ого-го. Так. Мне кажется, что чем дольше я играю в Хогвартс, тем больше багов там появляется. Нет, я вообще, в принципе, не смотрю и не понимаю, зачем. Ой, а мне там прилетело. А были времена, когда у меня... Когда у меня было миллион этих. Ну, катку с таким вообще так проиграли тупо. Было очень обидно, и я вышла. Вот, я очень расстроилась. Угу.
Просто у нас реально была хорошая команда, и мы прям, ну, должны были побеждать. We're fine, but if you hadn't got here when you did, Revelia. I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. Я боюсь, что она вывалится туда. Но мне кажется, она тоже боится туда вывалиться. Да. Пять? Можно просто открыть дверь. Всегда бы так. Нет? There they are. Яички. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Боже, их глаза. Это я по утрам. They're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Все, мы это сделали. Не могу уйти. Спасибо, Сень, тебе тоже хорошего денечка. Я все еще жду твои стримы. Revelia. Я же тут даже Сеня понял. Сеня, наверное, больше всех ждет. Revelio.
Accio. Wingardium Leviosa. Хочешь? Хочешь? Descendo. Ой. Flipendo. Да, я хотела ревелио нажать. Зачем я тогда его стащила? Ну, чтобы туда наверх забраться, но, видимо, мы оттуда и пришли, нет? Подождите. Accio. Wingardium Leviosa. Он не хочет. Leviosa. Revelio. Больше не болеешь? Ура, спать под дверями. Как же это тупо. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, Ну, я aren't надеюсь, you? главное, I чтобы think платили I can хотя бы work with what хорошо. you brought me. Let me see what I can do. Что у нас с глазами? It is done. О, выглядит сочно, конечно. И мне оставить ее себе. I should Выглядит warn you, поинтереснее. I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to Так я тебе и так ourselves. отпизжу, какая мне разница? И не Oh, одни. come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Ну, слушай, 60 это хорошее. Я надеюсь, что тебе You would let хотеть. goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. Я тебе не верю, придурок. What's that you've got there? Конь в пальто.
Might this sudden visit to the wand maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Пиздиться уже давай. Подождите, меня спиздили только что или что? Приколюха. У нас тут похищение. Порежьте дуэлянта, редукта. Мы кого-то там должны порезать. Блять, они серьезно не продержались 5 секунд? Окей. Нет, они падают, короче, вообще не вовремя. Мне пригодишься, иди пизди со своими дружочками. Ебать, не прилетело. А, на него это не работает. Вот один как долго висел, видели? Блин, вот как же, что мы тогда просрали Аваду Кедавру. Ну что это такое? Ебать, мне прилетело. Я нажала контрол, но почему-то мы никуда не уехали. Ой, подождите, что это такое? Такого у меня жизнь не готовила. Меня не научили Авада Кедавре. Может, ты мне научишь? А Копян это говорил? Блядь, зачем я потратила на этого бездаря?
tomorrow. You're gonna regret coming here. To your knees. Ой, Д справа был. I'm just warming up. Эй, я нажимаю Ctrl. Блять, все эти пришли. Что это такое? Что я его расфигачила просто. Кто теперь меня научит Авада Кедавре? Блять, вы когда-нибудь закончитесь? Мне уже мне уж все, видите? Угу. Да хватит уже, все закончилось, уходите. Да вы что, прикалываетесь? Можно я уйду отсюда? Или они здесь бесконечные? Я больше не хочу с ними драться, нафиг они мне. Можно уже хватит. Короче, это сюжетка. Короче, я так понимаю, что здесь уже все. Валить, а то я не хочу бесконечно. Блять, я не... Пролезла. Мне кажется, что-то багнулось. Почему они бесконечно спавнятся? Так не должно быть. Тем более, что я уже руку победила. Отметить дату нашего первого стрима на ВК и через годик праздновать годовщину. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Нужно просто заплатить. I'm ready for what's next. All right then. The keepers have been waiting.
You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. Hoping to see. Да, лежа на полу, согласна. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Hauntel Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Here I come. Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. He truly is rather foul, isn't he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Oh, I didn't put him anywhere.
The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the hogshead. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should enjoy it. Lovely chatting with you. Нормально так. Торговец. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Эти просто все. Nothing Если like много finding денег. just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. The Minister for Magic didn't get where he is by sitting on his hands. Should be hearing back soon about the position. Коллекция зато обновить. О, вот это торговцы. Таня. Таня, это я нашла, видимо. Чтобы животных всех нашли. И метлы. Типа мне нужно скупить все метла. Блин, ну столько бабла у меня не будет, наверное. Ну, прям к этому зайдем. Ну, купим метелок. Ёшкин матрёшкин. Подарите метлу. For thieves. Hand them back. Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back. There's nothing to give, sir. It was only the one. Я потеряла силу. All of them, sir. Honestly, I swear. How many? Пылесос. What is the meaning of this? Думал опять. This isn't the three broomsticks. No, it's not. It's the hogshead. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. Oh, give it a chance. You might grow to like it. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. I'd normally toss the both of you out. I like the look of the fancy man. Target practice. Please, you can't use me as target practice anymore. Пока. Так, тогда что мы? За задание мы, кстати, все карточки получили. За испытания нет, я не знаю, какие тут должны быть испытания.
Так. Дальше что? Wonder who lives here. What's brought you here today? Thank you for stopping by. Are you ready to finish Harlow? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Gullible children, walk right into our trap. Knew you would fill it. That's the best. Is that the best you got? Expulso! Rookwoods don't go down easy. Incendio! Aha! Back on. Incendio! Arrest them, men. Confringo. That one hurt. Gotcha! Stupid. Tango. Блять. You'll need to be quicker than that. As if it's gonna... Fight back. Incendio!
А чё? Мне багнулось. Короче, я правильно нажала, но оно не сработало. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Do you want to concede now? Must we prolong this? A shame to see such potential go to waste. You're not even trying. Да, я вижу, что мне мало хп, но мне так жалко тратить, короче, этот. Вполне возможно, что вот эта моя жадность приведет меня к смерти. Ладно, видите, вот нормально. Жадность, так сказать, фраера сгубит. Подсосников позвал. Давай уже работай. Пизда.
Да, блядь. Я не могу. Чё? Я жала, тыкала. Дрочильня. Проблема в том, что у меня всего лишь 2 этих. И аптечки. Я выбрала заклинание, он меня и ударил. Ев, так точно. Вот опять. Фармить надо было, наверное, раньше. Фармить их. Они есть у меня в этом. Это он меня сейчас убьет. Надо было фармить раньше. Типа, или искать. Я вообще за них забыла. Их можно приготовить же в нашей комнате. Ну или тут, ну тут уже, видишь, ничего не осталось от этих чуваков. Типа, блядь, ну вот как так-то? Типа вот от этих... из них сыпалось, ну, бывало, могло высыпаться. Из врагов, короче. В мешочках могли попасться. Вот, может быть, эти чуваки помогут мне. Ну, в плане, может быть, из них насобирается что-то. Да, блять, что это такое? Я застряла в ней. Справедливо. Да что это такое? Просто, ну, аптечек у меня больше нет. Да почему?
Она тут застревает, боже. Да, она вообще не в ту... Она с ума сошла? Она вообще не то делает? Алло, ничего? Нет? Все в порядке? Не, мне пизда. Она просто застряла, и она ничего не могла сделать. Прикиньте, вот она смотрела в одну сторону и шла в одну сторону. И ничего не делала больше. Вообще прикол. Сейчас бы не шляпу. Я могу что-то найти? Нет, сюда нельзя идти. Может, хпшка чуть-чуть восстановится. Я не знаю, типа, я вообще не могла ничего нажать, ни в какую сторону, ничего, ни этот самый. У меня просто она шла, ну, как хотела, смотрела на меня, не разворачивалась, и все. Типа она просто, когда вот эти чуваки появились, она просто начала глючить. Там наверху еще чел. Или это моя подруга? Почему он мне не рисует, за сколько у него хп? Слишком много странных и обидных багов здесь. Опять? Блять, а Авада Кедаврия... Ах, ё-моё. Да ладно, Круцо не убивает. Ну, не могла откиснуть. Ну, вон сидит нормально, жива-здорова. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Привет. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling?
Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Где-то... Okay. Alohomora. Школа чародейства и волшебства Хогвартс, больничное крыло, дежурный целитель, медсестра Норин Чирей, имя пациента Тасмина Маклаген. Предположительно, в возрасте 13 лет при учении пациентка вошла в лазарет без головы. Проведя перекличку в спальнях и не получив никакой помощи от директора, мы заключили, что это, по всей видимости, Тасмина Маклаген. Несмотря на очевидные коммуникативные сложности, мне удалось установить, что бедняжка страдает болезнью исчезновения. Я порекомендовала немедленно отправить ее в больницу Святого Мунга, отчасти ввиду того, что такое заболевание требует безотлагательного лечения, а также по той причине, что вокруг нас насыпешься безголовый Ник и без конца стенал о том, как ей повезло. Это очень отвлекает, если в дальнейшем он станет мешать мне при осмотре других безголовых учеников, я буду вынуждена попросить директора принять меры. Дополнение. Пациентка уже выздоравливает и скоро сможет вернуться в замок. Занятный факт. Ник теперь меня избегает. Очень похоже на детскую обиду. Я понимаю. Так, а этот сундук где? Я что-то не поняла. Alohomora. Revelio. Это где-то там, судя по всему, вот здесь.
Revelio. Как эти двери открыть? Загадка есть, но я пока не понимаю, как ее. О, мы... Если мы не можем здесь. Там шары! Забида. Revelio. Потом забуду, где они находятся. Здесь видите какие-то... Будто бы это время. Типа на стрелочку похоже вот это показывает. Видите? Видимо, нужно как-то остановить в нужном положении маятник. Долго это? Ну, мне кажется, это нереально понять, запомнить, успеть добежать до дверей. Так, на. Ой, слева, господи. Право-лево. Слишком сложно. Ну, смотрите, она вроде надолго. А как ее снова запустить? А ну-ка. По-моему, глаза стоят. Так, окей, это мы поняли. Вы же не хотите сказать, что мне нужно каждый раз подниматься и чекать право-лево? Да. Я просто... Ну, там на них было написано, где что, но я же не могу запомнить. Наверное, там на каждый этот есть. Что такие искать двери? О, тут какие-то. А, я поняла. Тут по этажам. 1, 2, 3, 4. А, тут... Подождите, здесь случайно не по этажам? Типа вот этот на 1, это на 2. Ну. Ой. Revelio.
Получается, не по этажам. А где еще одна? Или это типа ее нет там в той двери? Я пытаюсь найти тут. Нет. 1, 2. Там что? Блять. Я думала, оно навсегда. Так, а как окей? Да, папа. А, вот так сюда. Могу отсюда заморозить? Lumos. Levioso. Да, блять. Revelio. Incendio. А я могу там остаться, если не успею? А, здесь обычно. Нет, там закроют внутри. Confringo. Glacier. Я прошла сквозь двери. У меня двери забагались. Неловко вышло. Так, ну мы раскрыли какую-то тайну Хогвартса. Блять, это не все было. Теперь все. Еще один какой-то секрет Хогвартс. Похованные двери, да, и не только двери. Итак. Deke thinks you've made marvelous. Так, теперь мне еще...
Большой стол. Средний. Хоть середине. Так, ну. Виноватого. Оставим. Говорит быстро, но почему он не может сам его пока делать? Типа? Почему кусты могут расти, а это не может вариться то, что надо одно зелье? Чё? Я подойду.
thinks you've made marvelous improvements here. Погнали. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Блин, надо было пособирать этих вот... They know where to find the door through which we entered. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. We must be getting closer. Ranrock will be pleased with our progress. How nice of you to stop by. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Здравствуй, Санс. Я не знаю, здоровалась я с тобой сегодня или нет.
Как? Кириан накладывать, чтобы он помог драться с этим. Можно жирного добить? Спасибо. A dead end. Now what? Professor, that wall. That's the way forward. Very perceptive. It worked. Let's go. Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. Up for a bit of dark. Кстати, у меня еще и дуэльные уловки забагались. Не знаю, либо они так прикольно придумали. Ловко, интересно. Я теперь вижу задания для этих уловок после того, как бой закончится. Зайкман. Ты решила, что мне достаточно видеть? Это поздно я в него. Опять объелся? Ну, приятного тебе объелся. А чё? These tunnels haven't brought us much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. О, бабулька, это самое прикольное, мне кажется. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them.
beast who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Heckert. Thank you, Professor. Это музыка такая. Вот музыка прям хорошая. Кто ты пришла мне помогать? Я же это долбила в этот. Как же она дышит мне в палец, вы бы знали просто. Она своим маленьким носиком лежит тут рядышком со мной. Блять, я чуть не умерла. Руки вверх играет, да, примерно. Че, кого-то убьют, да? По-любому здесь не все выживут. Не, ну меня не могут убить. Ты знаешь, что ГГ не умирает. Ну, в самом пылу битвы, так сказать. Лох. А чё, давайте мутить с местным Северусом Снейпом. Он так-то... Кто вообще Камень? Кому вы расскажете? О, боже мой, опять мы. Может, что-нибудь другое? Мы уж с вами дрались. Подчинитесь мне. Нарисуй член. Извините. Мы тебе ему отправку на 8 лет в Азкабан. Ну, что тоже неплохо. I'm
some relief we got here before Ranrock. Мне кажется, вы ему двери открыли. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I've decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? No, you're right. I haven't forgotten. Я хотела, что значил первый вариант ответа. Мне казалось, что она может ее использовать как по-другому, а уничтожить. But I'm glad you've decided to keep it contained for now. And whilst that may be the right decision in this moment, I confess, I have been thinking... What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. У нее хотя бы была прикольная палочка. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Нормально. Немножко о моей удаче и о том, какая я молодец. Вот смотрите, мне только что доверили охранять вот эту штуку. Она была веками сокрыта, ее никто не трогал. Она себе болталась тут, все было нормально. Мне ее доверили, расхерачили в первые же 5 минут. Не доверяйте мне ничего. Чисто. Я вспоминаю, как моя сестра несла бутылку пива папину стеклянную и расфигачила в этом самом, прям перед дверью в квартиру. Это было прикольно. Подождите, нам нужно поменять, нам вот это точно не нужно. Вот это здесь. Эх, вот бы Авада Кедавра преградилась бы. Так, а чего мы? Так, а чего мне с ним делать-то нужно? Ой. А, подождите, вон там фиолетовая коза.
Ваншотниц. Да. Я могла зеткой, короче, в него кинуть. Его же фигню. О! Я контрол не в ту сторону. Он, короче, прерывает мой. Пять бутылочек, да. Там подойди. Чё это я должна ходить, блядь? Я чуть не упала даже. Это нужно ждать этой шары. Может, еще ближе нужно подойти? Зря вообще дрались, да? Это будет долгая драка. Японский городовой. Ты чё? Блять, а как мне нужно было это делать? Что мне немножко восстановится здоровье само? Да в смысле я не попала? Я еще не умерла. Ну, почему контрол не работает, когда он так нужен? О, лол, вот это прикольно. Синенький. Никому не рассказывай. Это несправедливо. Что это такое? Почему это так работает или не работает? Я бы даже сказала. Почему всегда было норм? А сейчас, типа, во время этого меня прерывает. Я не могу закончить заклинание. Вот, видите, он типа меня жарит, пока это... Справедливо. Уф!
Блин, вот Z-ку бы успевать. О! Не то. Опять. Типа мне вниз надо? You can't run forever, Ranrock. There's nowhere to go. Да ну почему? Я не достаю. Я не достаю даже. Я нажала. Я нажала Z-ку, я уверена. Одна аптечка. Ох. Ну, похоже, на этом... Пожалуйста. Почему? Блять. Будет взрываться это. Я не достаю. Не ставлю. Да, блять, ну конечно я умру. Ты видел, что у меня аптечек нет. Боже мой, эта музыка, я не могу. У меня 0 хп. Можно мне подхилить по-братски? Могу. О, спасибо, блядь, подхилили. Да. На этом мы с вами прощаемся.
блядь, эти шары меня заколупали. Я просто катаюсь тут, как этот... Серьезно, я не попал... Даже... Ну вот, смотрите, они просто исчезают. Я до них не достаю. На Святом Духе, на своих дерганых глазах. Пизда. Мне пизда. И отдайте похилиться, пожалуйста, умоляю вас. Дайте мне хила. Хила. Я не увидела, блядь. Сейчас, наверное, будет с последней вот этой наверное. А если заново? Я вообще обомлею тут заново. И через 15 минут выходить. Подождите. Ты чё? Это как раз таки... Это как раз таки последнее. Отвали от меня. Ты видел, что у меня нет аптек? Фигушечку оставлю. Ну я ж сюда пришла без нее. Так, надо бы Z-ку, конечно. Вот так. Оп, нормально! Пожалуйста, отвали. Умоляю. Вот! Я нажала! О! Ой, смотрите, смотрите! Реально оставили чекушку! Молодцы! На каком скилле? На скилле чего? Я кнопки перепутала. А где там этот Джей, ёб твою мать? Нет! Блин, от меня. Что она нам про профессора Фига говорила? Да вот, смотрите, что ты нахрен ты меня сносишь, если я вообще-то тут делом занята? Опять у меня не те заклинания. Да что такое? Почему они, блядь, переключаются? Ой. Z-ку жалко пропустила. Ой, сейчас будет лопаться. Мне лошадь. А помните, как в резике тоже этот скакал по этим самым? Блять, опять нужно шары лопать? Пизда. Да, блять, где-то четвертый. Да, ёб твою мать. Фу, я думала, я сдохла. Пиздец.
Меня шатает немного. Знаете, что самое смешное, что с главным боссом мы справились быстрее, чем словили Фестрала. На минуточку. У нас какой-то очень маленькое это. Сейчас он откиснет. Кричит звуки усилия. Я тоже почему-то с этого орнула. Я не могу. Решительно кричит. Это очень смешно. Вы мне извините, такой момент. Professor. Miriam. Говорила, он откиснет. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Угу. Грустный момент. Зима все не заканчивается. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, suddenly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. Oh, he could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig,